Man needs wealth, education, art, and many more things, and yet he lives for some kind of unbearable vengefulness. This is a very important point we need to understand from this lesson. Here, the old man actually was telling the story of his own in front of the owner's wife in Chennarayapatna. And after saying the story, now he wants to tell why actually he was giving the example of his own life. He hasn't still told who actually he is, but he had wanted to convey a message to the wife of owner. Hence, he says, man needs wealth, education, art, and many more things. And yet he lives for some kind of unbearable vengefulness. I shall give you now examples. Once a man takes his birth as a child, if he is having rich background, then no problem. Suppose he is born poor, what will be the first preference of the child as it grows? As it grows, it begins to think what is lacking in his family. If the child's parents are not so rich even to have a comfortable house, then the child thinks. However, through this or that way, the child thinks of building a house. Suppose if the parents are unable to pay the fees for the child to go to school, the child struggles, does many works to pay the fees. These will be the preferences of the child. And when the child is struggling in these situations, where will be the time for the child to have the competition with other children? If a person is having all these kinds of situations, where will be the time for the person to have competition with other people? Always a poor person will be thinking of giving facilities which are basic to his family. He cannot spend time in having rivalry with other people. But once the person gets all these facilities and many more things which are more than enough in his life, then his mind thinks what actually it has to do. There appears the matter of having competition or rivalry. When a person has all the basic qualities, enough money, more property, then he thinks how he can
show off that to the other people. There begins the competition, and it continues until he wants to stop it. Man needs wealth, education, art, and many more things, and yet he lives for some kind of unbearable vengefulness. ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ವೃದ್ಧ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಕಲೆ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಣವೂ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಇವು ಮೂರೇ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹಣ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಣ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ನೃತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಆ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತದ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿತೌಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ್ವೇಷವನ್ನು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.